Kristo ubudahemuka mu buhigwe no mu marushwa. Ntangurira ku ntangamarara mu bwa kabiri duca turabira hamwe ukudahemuka kw'Imana. Dieu est fidèle, kudahemuka kw'Imana. Ubugira kabiri duca turabira hamwe nimuze mwebwe mwese murushe kandi muremerewe. Nimuze mwebwe mwese murushe kandi muremerewe. Muri ako gace turaheza duce turabira hamwe uburuhe bw'ugupfakara, uburuhe butegwa no gupfakara. Hama turabire hamwe inyifato inyuma y'ugupfakara. Mu nyuma rero duce turabira hamwe aho dutegerezwa gushira ukwizera kwacu. Kwizera kwacu ni mu Mana. Turaheza tuze guca turangiza turabira hamwe kuba intahemuka, être témoin fidèle, kuba intahemuka. Mu nyuma rero akajambo ka nyuma gaca kaba ubuhigwe nyabwo ubwaribwo, aho duca tugaruka mu njiri tukarabira hamwe Yesu atubwira abahiriwe abaribo. Aho niho tuza gushimikira rero mu kiganiro cyacu cy'uno munsi. Tugire Kristo. Ntanguriye rero ku ntangamarara yo muri kano kanya, niho ntanguriye. Imana yaremeye umuntu ubuhigwe. Imana yaremeye umuntu ubuhigwe. Nico gituma aho umuntu ari hose arondera kuba mu buhigwe. Aho umuntu ari hose arondera kuba mu buhigwe. Ubuhigwe ni ikintu gikomeye cyane mu buzima bw'umuntu. Umuntu araburondera. Namwebwe n'ivyo mwabonye mu buzima mwagiye mubamo, eka n'ubuzima mubayemo uno munsi, muguma murondera ubuhigwe. La personne humaine aspire au bonheur. Ubuhigwe nibwo tugenda turondera. Ariko kenshi birashika umuntu ntashikira ubwo buhigwe, agasanga mu nzira yo kuburondera ariko ahura n'imitego myinshi. Gasanga mu nzira yo kuburondera arahuye n'amarushwa n'ingorane n'amagorwa menshi, ntashikire kuri bwa buhigwe yariko ararondera. Uburorero duca dufatira ko nubu umuntu akiri inkumi ataragira ubugeni arumva anyotewe cyane kugira ubugeni. Umuntu akiri karondera amafaranga cyangwa asaba credit muri banki ashaka kubaka inzu arumva anyotewe cyane kuzoba muri iyo nzu umunsi umwe yayujuje. Ariko urashobora kugira ubugeni bukeye atamyaka 5 irahera, atamyaka ingahe irahera, ugasanga usigaye uri wenyene. Wa wundi mwagirana ubugeni akagusiga ugasigara uri wenyene. Urashobora kandi no kusaba iyo credit ukagenda ukubaka, agera ku inzu yibamwo gaca ikintu gituma yanzu utayibamo, igasha cyangwa ugahunga. Ivyo byose bikagenda bitwereka ingene muri iyi nzira mu buzima tubamo ngaha nous aspirons au bonheur, turondera ubuhigwe kandi twifuza kubushikira. Mugabo mu nzira turashobora kugenda turahura n'utuntu tugenda turatugora buke buke. Tugenda turatugora buke buke. Muri ino nyigisho rero yacu y'uno munsi turaheza turonderere hamwe ingene ubwo buhigwe wakumbuye, wanyotewe, wifuje kubandanya uburondera, koko buhigwe bwuzuye neza tuzobushikirira iwacu ku Mana. Naho wowe usigaye uri umupfakazi cyangwa umupfakare umaze gutandukana n'uwo wakunze, amaze kugenda, mu mutima muragumana. Ndaza kubigaruka ko mu kanya ingene rero turondera ubwo buhigwe. Niho rero naciye nshima ko twoshimikira kuri ayo majambo namaze kubabwira. Tubanze turabire hamwe ingene Imana idukunda kandi Imana idahemukira umwana wayo. Dieu est fidèle, il reste fidèle et il restera fidèle pour toujours et pour l'éternité. Imana rero ubuzima uburimo bwose Imana ntiyigera ihemukira umwana wayo. Ngire Kristo. Nyashikira rero akajambo ka mbere ukudahemuka kw'Imana rero. Dieu est fidèle, Imana ntihemuka. Kudahemuka kw'Imana. Muri Bibiliya nyeranda turabona ko Imana idahemuka ku isezerano ryayo.
ivyo Imana yagiye irasezerana n'abantu kuva mbere ikiturema tukaduga ivyo yasezeraniye n'igihugu cyayo Israel, Imana vyose yagira birangura. Imana rero ntiyigera ihemuka na gatoyi. Ego ivyo Imana yemeye irabirangura. Kubera rero ko Imana idahemuka, kubera ko Imana irangura ivyo yemereye abantu bayo, nico gituma Imana ari inkinzo yacu. Imana ni inkinzo yacu, niko no bivuga. Imana n'urutare twegamiye. Uwo kudahemuka kw'Imana tukugereranya n'urutare. Ego kudahemuka kw'Imana abanditsi b'ibitabo vyeranda bakugereranya n'urutare rutamenwa. Nico gituma rero ndabasaba dusomere hamwe ijambo ry'Imana dusanga mu Izaburi ya 91 kuva ku karongo ka mbere gushika ku karongo ka kane. Izaburi ya 91 kuva ku karongo ka mbere gushika ku karongo ka kane. Psaume 91 premier verset jusqu'au 4. Aratubwira bati, Izaburi ukaba ufise iyi Bibiliya baheruka gushira mu Kirundi, turi ku rupapuro rw'igihumbi 127. 127. Aratubwira bati, uwiberaho akingiwe na rudasumbwa, yama mu gitutu ca mushobora vyose. Mbwira umukama nti, urubuhungiro bwanje butamenwa. Mana yanje ni wewe nizigiye, hako niwe agukura mu mutego w'umuhigi, akagukura mu karanda gatikiza inganda. Azogufukisha amoya yiwe, uhungire munsi y'amababa yiwe. Ukuri kwiwe ni nkinzo n'igitembe. Ngaha duca tubona ya Mana idahemuka, niyo Mana twebwe dushiramo iki? Ukwizera kwacu. Ya Mana idahemuka. Umaze kuzirikana ingene Imana yagiye irarangura ivyo yari yemereye igihugu cyayo, ko kudahemuka kw'Imana niyo ikiba amahungiro yacu, niyo duca twizera. Uwiberaho akingiwe na rudasumbwa. Imana iradukingira rero. Tuyizeye iradukingira. Tuyizeye niducira n'inzira. Imana yama mu gitoto ca mushobora vyose. Umuntu akingiwe n'Imana kubera Imana idahemuka, yama mu gitutu cayo. Bwira umukama nti, urubuhungiro bwanje. Dieu est notre refuge. N'ubuhungiro bwanje mu buzima bwanje bwose, iyo Mana niyo buhungiro bwanje. Kwa kwizera rero kwacu kuca kugenda kukinjira muri uko kwizera dufise mu Mana. Turiko turavuga rero ukudahemuka kw'Imana, tuca tubona kandi buno nyene ubudahemuka bw'umwana wayo. Iyo Mana uko kudahemuka kwayo, iyo fidelite, la fidelite de Dieu, tuca tuza kuyibonera rero mu mwana wayo Yesu Kristo. Yego mu mwana wayo Yesu turabona ko Yesu yadukunze urwo rukundo rudahemuka. Nigo Yesu yaje kudukunda. Yesu yavuye mu ijuru araza kubera jewe, araza kubera wewe, kugira ngo adusangize urwo rukundo rw'Imana, adusangize uko kudahemuka kw'Imana, natwe duheze twibere muri we Yesu Kristo. Uwo Yesu rero niwe baca batubwira ko ari we mfura mu bapfuye. Le premier-né d'entre les morts, c'est Jésus. Niwe mfura mu bapfuye. Muvuga twebwe rero Yesu niyaba ari we mfura yacu, le premier-né d'entre les morts, abacu rero bamwe twari twubakanye rero. Babandi bari abagabo bacu, bandi bari abakenyezi bacu, bamwe twari twarabaye umubiri umwe, nkuko nza kubigaruka ko mu kanya. Muri Kristo tubandanya turi kumwe rero. Tubandanya turi kumwe nabo. Ivyo byose bibandanya bitwereka uko kudahemuka kw'Imana. Imana ibandanya iri kumwe natwe. Ego uwadukunze agasesa ayo maraso yiwe ngo dukire ibicumuro vyacu,
uwo Yesu yemeye akitanga kubera twebwe, akemera agapfa kubera twebwe, kuko atashobora no kuduhemukira kandi kuko atashobora no kuduhenda, niwe n'uno munsi tubandanya twita umwungere wacu. Il est notre berger, niwe mwungere wacu, niwe atuyobora, niwe aturagira, niwe adushikana mu bwatsi buremvye. Turashobora kubyisomera mu Injili ya Yohani, Saint Jean chapitre 10, Saint Jean chapitre 10 versets 27 à 30. Jésus est notre berger, niwe yaje kudukiza uno munsi, niwe acabandanya ari n'umwungere wacu. Tuca tubyisomera ngaho ku karongo ka 27 gushika ku karongo ka 30, aho batubwira bati: intama zanje zirumviriza ijwi ryanje, kandi ndazizi, vyongeye zirankurikira, ndazi ubuzima budahera, ntizizokwigera zipfa, bisubiye ntawe uzozinkura mu minwe, ntawe uzozinkura mu minwe. Data yazimpaye aruta bose, kandi ntawe ushobora kuzikura mu minwe ya data. Jewe na data turi umwe. Jésus il est notre berger, Yesu niwe mwungere wacu, twe turi intama nawe akatuyobora. Kandi baratubwira yuko muri we no kubera we ntituzopfa twebwe, kuko Yesu aduha ubwo buzima budahera, ari we abuduha. Ivyo byose bikaba muri kwa kudahemuka kw'Imana, ya Mana yo nyene yatwemereye ubuzima budahera, ya Mana yo nyene yatwemereye kuzokwamana nayo, kuzogumana nayo. Tugire Kristo. Tumaze gushika ngaho rero turatahura ko ukudahemuka kw'Imana ariko kuza kutubera icigwa, kandi ariko kwishimikiza mu gutegera ukudahemuka natwe kwacu. Ariko rero umuntu ari ngaha kuri iyi si, naho yoba yamenye ko Imana itamuhemukira, ivyo ntibibuza kwabandanya agwana intambara, ivyo ntibibuza kandi kwabandanya aca mu bintu bimuruhisha, naho ivyo tuba tubizi kandi Imana yamaze kutwereka ko itaduhemukira. Iyo Mana yashatse ko umwana wayo aza ngaha ku isi, hama kababara, hama gapfa, mu nyuma akazuka akatwereka ubuzima buzobandanya, katwereka ko ngaha kuri iyi si duhura n'ibintu bigoye, niwe aca tubwira ati: nimuze mwebwe mwese murushe rero, nimuze mwebwe mwese murushe. Nyashikira rero ijambo ka kabiri, aho j'arrive au deuxième point, nimuze mwebwe mwese murushe, venez à moi vous tous qui portez le fardeau, venez à moi. Matthieu 11:28. Tugeze muri Matayo akarongo ka 11 akarongo ka 28. Yesu umwana w'Imana, Jésus qui est fidèle et toujours fidèle, niwe aca tubwira ati: mwebwe mwese muremerewe nimuze, nimuze. Ngaha rero kuturi ngaha nitwaje tumeze cyo kimwe. Hariho abapfakaye haheze imyaka myinshi, hariho abapfakaye ariho bakigira mariage, hariho abapfakaye barahamba, hariho n'abapfakaye batahamvye. Ngaha turatandukanye, nivyo twese twarabuze abo twari twubakanye, mugabo ntitwababuze mu buryo bumwe. Aho rero niho nyashikira ngaca mvuga nti Yesu atubwiye ati: nimuze mwebwe mwese murushe. Tuza kugenda kwa Yesu umwe wese ameze uko yaje ameze ngaha. Niho nyashikira rero akajambo ka mbere, uburuhe bw'ugupfakara. Uburuhe bw'ugupfakara mu Gifaransa sinzi ingene no bivuga, la fatigue causée par le décès de mon conjoint. Je ne sais pas si j'ai bien traduit en français. Oui, voilà. Uburuhe buterwa no gupfakara iyo ubuzo mwari mubakanye rero. Umuntu apfakaye uwo yakunze agapfa, apfa ku mubiri mugatandukana, mugabo mu bwenge agumayo. Après la mort, il y a la séparation des corps, mais celui qui est décédé reste dans ton esprit.
donc il ne disparaît pas complètement. Ntapfa ngo agende ngo biraheze uwo wari warakunze, uwo mwari mwarabaye umwe, arapfa mugatandukana ku mubiri mugabo mu bwenge agumayo. Sibyo none ntihora umwibuka, n'igihora urota mugihamanye. Voilà, nivyo rero, nivyo aragenda ubutakigaruka, ugasigara wenyene, ariko ntava mu bwenge bwawe we usigaye. Aho niho hari ikintu rero gikomeye cyane, ko kutava mu bwenge bwawe biradufasha kubandanya dutegera ko rwa rukundo ruri hagati y'umugabo n'umugore ari urukundo rudahera. Le fait qu'il reste dans ton esprit nous montre l'amour conjugal est un amour éternel. Imana yadukunze, yashatse ko umugabo n'umugore bakundana urukundo rudahera, rutazohera. Ikintu kibabaza rero gusumba ibindi byose nuko muba mwahuye ngo mube umubiri umwe. Mugira ubugeni mwifuza kuba umubiri umwe, kandi mwashaka kuba umubiri umwe, mwari mwahuye kugira mube umubiri umwe. On se marie pour être une seule chair, une seule chair, mube umubiri umwe. Hari n'igihe rero uba wari warifuje cyane kuronka uwo mubakana, ingene uba wari waragiye kugira ubugeni ntitwari cyo kimwe. Aho umuntu yagize ubugeni yarabyifuje cyane, yarabukumbuye cyane, yararushe mbere ariko ararondera kugira ubwo bugeni. Hamumaze kubaka ukabona ivyo wari warifuje birarangutse, ukanezerwa ugahimbagwa cyane, ariko bikamara akanya gato. Rero nivyo bibabaje cyane. Rero abantu bagira ubugeni agaca apfakara buno nyene. Abo dukunda guhurira muri izi nyigisho ndabona ko harimo benshi tumaze guhura. Narababwiye akarorero ko umuntu nagiriye imisa ya mariage, imisa y'ubugeni. Un couple de fiancés que j'ai préparé au mariage, et après 3 mois de mariage, ils ont été assassinés. Donc le mari a été tué. Navuga abo bantu nagiriye imisa narabaherekeje baragira ubugeni. Amandara bingene uwo mugabo ugo rugo bari barushe ko bashaka kugira ubugeni, mu bavyeyi harimo bamwe batabishaka. Mugabo baremera bararindira umwaka wa mbere, umwaka wa kabiri, gushika abavyeyi barabaha uruhusha, baca baragira ubugeni. Bagize ubugeni haheze iminsi, 3 mois n'était pas encore arrivé. Hari haheze iminsi mike, yari haheze iminsi 43. Mwari abumvise bari bavuye ngaho batashe yari mu Kajaga, baca barabarasa. Bajeje kubarasa, umugabo arabona ko umugore yapfuye. Nawe yaca bahamagara ati, ko muishuyu jewe ubuzima bwanje nta siguro bukigira, sinobandanya ndiho, nimunyice na jewe. Baca baranka kumwica. Asubira arabahamagara, nimunyice na jewe. Baca baranka kumwica. Narabonye ku munsi wa enterrement bari kuri morgue, ngiye kubafasha batevyeyo byanse ko bavayo. Umugabo yaguma avuga ati oya, ahava vyuka. Niko mugabo yavuga. Tugeze hariya ku mpanda duhejeje byose, bahejeje gushirako amashurwe, yaciye yicara muri ajya amashurwe babashize ko ajya kuri tombe. Aho vous voyez, donc iyo ugiye ukagira ubugeni, hariyo abagira ubugeni, ego muravyumva vyamushikiye. Hanyuma namwebwe murabizi, novuga aho ndanguye kwinjira mu burorero. Ego za ndoto wari wagize hari igihe bimara umwanya muto woye, umuntu agaca agenda ariyo mu gitangura kubana. Nta numwe apfakara abishaka, kiretse nkeka umusazi wenyene. Aho nyene ntavyo nibaza. Nta numwe apfakara abishaka. Twese umwe wese ntubona morandaba nojya muntu yitaba Imana ageze mu myaka ya 98, 90 n'ingahe, usanga nawe nyene uwiwe agishaka ko bagumana. Done nta numwe apfakara abishaka. Upfakaye ukiri muto, upfakaye ushaje, upfakaye yaheze imyaka mike mubana canke myinshi, umubabaro ugumari wa wundi. Umubabaro ugumari wa wundi. Ego
niko mvuga ngaha uburuhe butegwa no gupfakara. Gutandukana birababaza, iyo séparation, cette séparation avec l'être que tu as aimé, l'être qui était cher de ta chair, mwagize umubiri umwe, birababaza cyane rero gutandukana. Iyo upfakaye imigambi irahagarara cyangwa igahinduka. Mwarabibonye, quand la mort arrive, les projets de vie changent. Les projets changent. Ou bien, si les projets ne changent pas, ils sont perturbés. Navuga haraba kuhungabana mu migambi mwari mufise. Sibyo none? Namwebwe mwaravyiboneye. Amikindi iyo upfakaye urumva ko atacu kimaze, kumva ko ibiro bigabanutse. Nkuba kumenya ntacu kimaze ko ibiro bigabanutse. Upfakaye urumva ko atakamaro ko kuja mu bandi kakihari. Ugatangura kumva ukwigumira muhira, ugatangura kumva no ku kazi utoja kuganira n'abandi. Aho upfakaye urahungabana muri wewe, upfakaye abagenzi bose mwari mufise kubera imigambi bakorana n'uwitavye Imana benshi utusanga bagabanutse, bamwe mukagumana abandi benshi bakaguheba. Babagenzi bose wahora ubona bajana n'umugabo wawe bagiye gusangira inzoga, upfakaye baragabanuka. Hariho bamwe badasubira kuza kuko numenya ntavyo mugihuriyeko. Hariho n'abandi batinya kuza uri nk'umukenyezi kubera batinya ko bavuga ngo ngo mwabonye. Iyo naho ari umukenyezi yitavye Imana, babakenyezi bababanyi bari hafi bakunda kuzimuhira, hariho benshi bashiramo izo nguvu bakaza baraza gufasha kuraba abana bakakuba hafi. Mugabo nsi umwanya muremure muma nabo nyene bahava bagenda. Ibyo byose rero ni ibintu biruhisha cyane umuntu yapfakaye. Upfakaye umugambi mwari mufise ku bana ushobora guhinduka cyangwa ugahungabana. Hari upfakara nk'ubu abana bawe mwarimo abarungitse kwiga mu Rwanda cyangwa kwiga mu Bufaransa, kwa usanga iyo project iba perturbe kuko mutakironka amahera yo kurihira abana. Ibyo hari upfakara abana wari wabashize mu mashuri bariha amahera menshi, ibyo byose bigaca bigirane bihinduka. Ibyo byose nibigenda birashika rero. Iyo umuntu apfakaye, hari n'igihe iyo mvuze apfakaye cyangwa uba umupfakare, mvuze muraza kwiyumvamo n'abagabo bari ngaha. Hari n'igihe bishika ugacutangura kumara umwanya munini wicuza, uyombera uti kumbure iyo ndamujana muri kira yari gukira. Ugatangura kuyumvira uti kumbure ni je nasamaye. Tito culpabilise et tu regrettes, des fois même tu te condamnes injustement. Kokandu iyo nikaba karakuruhishiriza ubusa. Ivyigwa rero vyabaye birerekana ko atamuntu n'umwe ataruha ku mutima. Yaba umugabo araruha, yaba umukenyezi araruha, eka mbere mwarabibonye n'abana bararuha. Ivyo vyigwa vyabaye birerekana rero ngaha turavye ku bapfakazi no ku bapfakare, hari igihe inyifato usanga mbere atari zimwe. Hariho abavyize, namye ndabisoma mu vyanditswe n'abahinga bo muri Amerika, bavuga yuko 5% mu bagabo nibateba gusubira kurongora. 5% mu bagabo baranyaruka kutasubira kuzana abandi bagore. Mugabo 13% mu bagore nibo bonyene usanga mu myaka 5 basubiye kubakana n'abandi bantu. 13%. Ivyo vyigwa mugabo bivana n'ibihugu babigizemo. Twebwe ngaho i Burundi abagabo kenshi barihuta guca basubira kuzana abakenyezi. Mugabo hariyo n'abagabo maze kubona bapfira abana babo bakanga kuzana abandi bagore. Donc bivana n'ibihugu. Hariho n'ibihugu akiriho muri tradition zabo ibyo twita levira, aho upfakaye batavuga bati basaza bawe nibagutwara, ambe abapfukana n'umugabo baramwawe bace bagutwara.
aha rero mwe muri ngaho usanga harimo benshi banse gutwarwa n'abaramu babo muti ntibishoboka. Ibyo rero twebwe muri eklezia ntitubishigikiye. Umuntu yubakana n'uwo yishimiye, yubakana n'uwo yikundiye. Ntituvyemera ubu ko bacaguhatira ku muntu ngo uje guharikwa, ngo uje kubihari. Ibyo twe ntituvyemera. Tugire Kristo. Hari rero n'abandi usanga badasubira kubaka kugira bihebere abana babo. Hari abadasubira kugira ubugeni, qui se sacrifie pour les enfants, bemera kurera abana babo. Hariho umupfakazi twari kumwe, uwo mupfakazi arambwira ati jewe mama wanje papa yapfuye twebwe turi abana batoya. Je nari umwana mukuru, nari mfise imyaka 4. Hama umwana yankurikira yari afise imyaka 2, hariho n'akayoya konka gihe data yapfa. Ati rero je maze gukura nkabaza mama nti mama papa arihe, nyereka papa. Kambwira ati yarapfuye. Ati mama rero nkabona abandi bana bavuga ngo uriya ni papa bikambabaza. Rero nabaza mama, none mama kubera ikutarondeye undi mu papa utubera papa? Naravuga ati bananje sinamurondeye kuko nashatse kwiyebera mwebwe nkabarera. Uwo nawe rero amaze gukura byaramushikiye nawe arapfakara. Niwe rero yari kambwira ati nanje maze gupfakara, je napfaka umuhererezi afise imyaka 6. Mu bana 4 yari afite. Tije bariko barakura. Ati nanje naciye mfatira akarorero kuri mama. Ndavuga nti nanje sinzohemukira abana banje. Nzobarera, nzokwemera ngogwe gushika, sinzohemukira abana banje. Voilà, ibyo muri ko muvyumva no kuvuga hari abaca bihuta kubakana n'abandi, hariho n'abandi barindira. Hari n'abagumuko kubera batinya ko bagize ubugeni bava basubira gupfakara. Hari abacagumuko kubera batinya ko bagize ubugeni basubira gupfakara. Muri aya magume twaciyemo mu gihugu cyacu hariho umukenyezi byigeze gushika aragira ubugeni. Agize ubugeni uwo bari bubakanye kubera batari basangiye ubwoko baramwica. Amwishe ati ntangorane. Aca remera aratimba, aramenyera ubuzima, arasenga, arasubira aramenyera. Haheze nk'imyaka 10 acagira ubugeni n'uwo basangiye ubwoko. Agize ubugeni nawe muri vya bindi vy'amagume yagiye azaraba, baca baramwica nawe nyene. Ataravuga ati rero c'est fini. Ati c'est fini kwe. Uwo mudasangiye ubwoko baramwica, n'uwo musangiye ubwoko bakamwica. Ati ke fere rero ubonye hasigaye iki? Gushika ngaho muravyumva hariho n'ubundi atinya gusubira kubaka kubera ko ariko atinya ko yohava ashikirwa n'ivyamushikiye ubwa mbere. Abahinga babandanije bavuga bati abagabo basubira baca barongora n'ingoga kubera ko bibagora kubaho bonyene, iyo bita la solitude. Donc les hommes et les maris n'aiment pas la solitude. Il est difficile de vivre dans la solitude, mais les femmes c'est facile. Cyo ituma abagore usanga bateba akabanza mbere agatekana, hariho rero abagabo nabo bikabagora. Ariko kandi kugira nzinda navyibagire, si vyiza ko umuntu aca yihutira kubakana n'uwundi ataragandarira uwo yabuze, ataraheza kugandarira uwo yabuze. Agiye iyo mibabaro acagenda yicanye iyo agiye kubakana n'uwundi. Tugire Kristo. Ibyo byose rero ndabivuze ngo bitwibutse ibyo twabayemo. Hari abakibibayemo ubunyene bigishushe muri mwebwe, aho n'abandi bamaze kubirengana. Aha rero turafashanya rero. Abo bigishushe bakibabaye cyane ntidushaka kubatoneka. Abanamba nta nivyo twifuza. Dushaka gusa dutahure ubwo buzima ingene bugenda bukurikirana. Sinshimye kubitebamo cyane gose, ariko rero duca dushikira agace ka kabiri. Turabe inyifato abantu bapfakaye bagenda baragira. Inyifato, les attitudes et les comportements des personnes qui ont perdu leur conjoint. Inyifato bagenda baragira tuziraba.
hari igihe wewe kwiyumvamwo muri izo nyifato. Ubwa mbere hari bamwe bamaze gupfakara barondera ingene biha amahoro, aho usanga amaze gupfakara arondera ingene yiha amahoro. Bon, c'est arrivé, bon, nta kundi ndi bugire, je dois me supporter, je dois m'accueillir, je dois accueillir ce qui est arrivé comme la volonté de Dieu. Biha amahoro uko nyene, mugabo kuba barabigumamo ivyo muravyumva. Yego, uwo muntu rero araheza akagira iki? Ubwo n'uruhande rumwe rw'abiha amahoro, araheza akibuka ubuzima yabayemo n'uwo yari yarakunze, akibuka ubuzima yabayemo n'uwo yari yarakunze, akabona vyiza vyari muri ubwo buzima, akaguma bikenguruka, yongera bihereza Imana. Vyiza babayemo, akaguma bikenguruka, yongera abihereza Imana. Ego, hariho n'abandi bigora cyane kubona ivyo vyiza bari barabayemo no kubikengurukira Imana. Baca baba mu buzima bagira ivyo bita kwigereranya n'abandi. Donc dans la vie de comparaison, se comparer aux autres, basanga mbere bice bibazanira urwango n'imibabaro myinshi, bikongereza imibabaro muri bo. Et cela crée et augmente l'amertume en eux. Nuvuga akabona abandi akavuga ati ujya kubera iki agifise umugabo je naramubuze, pourquoi, kubera iki? Gace yumva arababaye. Hagera ku rubanza kuwa gatandatu bagiye mu rubanza akabona umugore n'umugabo bagiye bafatanye ukuboko, ashaka no kwisubirira inyuma batuma ko inyigisho z'abubakanye nk'uko twazitumye ko aha n'igihugu usanga ari inyigisho twatumye ko ahakuru zirimo ivyigwa bijanye no kurera abana, zirimo ivyigwa bijanye n'ingene yifata. Waba kibafise nibagende jewe ntaco nja kuronderayo, sivyo? Hariho rero n'abaca bagira inyifato zimeze bene gutyo. Abo rero usanga imibabaro iguma yongerekana, biragorana cyane ingene bazokira, ingene bazobohoka bikabagora cyane. Voilà, hariho n'abandi baguma mu bibazo batazigera baronkera inyishu, baguma bibaza ibibazo bitazigera bironka inyishu bijanye n'ivyo vya mbere, kubera ko abandi badapfakara nta nyishu zigera uronka. Nta kamaro ko kwirirwa wibaza ivyo bibazo, nta nyishu uzoronka. Cyangwa akazamva ariko yibaza ati kubera iki Imana yemeye ko mfakara, nta nyishu uzoronka. Ukaguma muri ivyo kubera iki, bigaca vyanka ko wakira ivyabaye, bikugora kwakira ivyabaye. Yego, gupfakara rero bavukanyi si ukubura gusa umugenzi, aho umuntu mubanye, il est ton ami, il est ton conjoint, vous formez une sœur chère. Nuvuga umuntu mwagiranye ubugeni si umugenzi gusa, n'uwo mwubakanye n'ukugize. Iyo upfakaye urumva umanyutse, urumva igipande cy'ubuzima kivuye ko, uravyumva buno nyene. Kira noneho mwaravyumvise, umunsi bakumenyesha bati aracikanye, ntiwavyemeye, mubisumira ntibinashoboka, noneho ntibinashoboka kuba. Ivyo byose muca muvyibuka rero. Nokubura umugenzi, nokubura uwo mwasangiye vyose, nokumubura. None umuntu amenyera gute? Amenyera gute? Muri ya nyifato ndiko mvuga ingene bagira, hariho n'abaca barondera ingene bamenyera n'ingoga. Iyo umuntu apfakaye yarafise akazi, abafise ahantu yirigwa, abafise abantu birigwana, biramworohera kumenyera, kuko umwanya wo kuba ari wenyene uragabanuka, umwanya wo kwigunga uragabanuka, akaca abana n'abandi. Iyo upfakaye wari ufise abana, uramenyera n'ingoga kuko utasha abana baragukinisha, abana baragutwengera. Hari umukenyezi yapfakaye ari ngaha muri mwebwe, niwe twariko dutera inkuru namugira nti abana bawe shabusa, abana bakeye neza, bameze neza, ushimira Imana kuko batakomerekejwe n'urupfu rwa se wabo. Zambwira ngo wajya banasha nibo bandemesha. Umunsi umwe barambagije, umwana umwe yambagije ngo none mama uzogenda kundi mupapa, undi nawe acavuga ngo ya mama ntuzugende, uri kumanira na twebwe. Voilà, nuvuga iyo ufise abana barakuremesha cyane. Iyo upfakaye wari uri mu mashirahamwe, abo bantu mwirigwana mugumana barakuremesha cyane. Cyane ibindi bikorwa ufitiye umwitwarariko,
cyangwa uronderamo inyungu. Nk'ufise ibintu ukora witwararitse uronderamo inyungu bigutwara, umenyera n'ingoga. Ibyo byose biragufasha. Hariho n'abaza baragira agasiporo bakagenda hamwe n'abandi, umenyera n'ingoga. Iyo upfakaye utari ufise umwana, naho nyene ucumenya ingene wifata utari bwaronka umwana, uco kuma mu bagenzi bawe, abantu baguha akanyamuneza, umenyera n'ingoga. Muno musi rero turashimira Imana cyane. Twebwe ngaha mu Burundi murabibona, iyo umuntu abuze uwiwe haraba kugandara. Ijya misi yose tumara tugandaye, nta saha ushobora kumara atabantu bari ku mbuga. Babaye abantu bose baradufasha kumenyera neza n'ingoga. Rero ni ikintu cyo kugwanira cyane tutazigera twibagira duheba. N'umugirwa mwiza cyane. Tugire Kristo. Tuzatubandanya kandi novuga iki gihe ababazanye renouveau charismatique. Avec le renouveau abantu baraza muhira mukagira louange, hama mukajana n'ahandi, birafasha kumenyera n'ingoga. Hama kiriya gihe bagenda mu butumwa bagaca bakurungikamwo, uramenyera n'ingoga. Turi kumwe. Novuga bapfakaye udafise umwana, uba wapfakaye ufise umwana, ivyo byose biri mu bintu bidufasha kumenyera n'ingoga. Urumva rero bivana n'ingene umuntu yifasha. Niwacu uji muhira ukiyugarana naragowe, sino kugorwa gusa ahubwo uzoca ugorwa rero. Mugani wasohoka ukaja mu bantu, ukaja hamwe n'abandi, bizogufasha kumenyera n'ingoga. Tugire Kristo. Umaze gupfakara cyane kubura uwo mwari mubakanye, ego uriyakira, ukabona yuko atari wewe wa mbere bibayeko, hariho n'abandi vyabayeko. Kira noneho iyo ugiye kuraba wewe upfakaye uno munsi ukaraba apfakaye imbere yawe, hari igihe usanga hariho abagowe kugusumbya. Ndabakarorero, hariho umupfakazi yapfakaye, hama uwo mupfakazi amaze gupfakara bari basavye kredi. Iyo kredi rero bari basavye niyo we yari kabandanya ariha. Mugabo ntiyigeze amenya ko umugabo yari yarafasha yandi madeni ahandi. Baca baza kurondera kugurisha yanzu nayo nyene bariko bataraheza nayo nyene ikiri muri kredi. Uwo mugore arahagorerwa cyane gose, araruha ku mutima. Aho n'undi mukenyezi noneho baheruka kumbwira yapfakaye, hama ishirahamwe riraho ricariza kumwishyuza amahera ngo umugabo yari yaraguranye atarabitse. Ureo bariko baburana avuga ati ibyo bintu mwasinyiraniye n'umugabo wanje je ntarimo, ntavyo mumbaza ni mwimenye. Bariko baburana muri sentare. Aho sindaheza mubona nibi by'abandi rero, nk'ubu wapfakaye ari muri izo manza inyuma y'urupfu rw'uwo bari bubakanye, n'uwagwaje agaherekeza uwiwe. Mumva ko muza gusanga tutameze kumwe, mugabo imibabaro iguma ari imwe. Tugire Kristo. Yego. Umuntu rero yamaze gupfakara, hariho n'abandi acatunganya rero ubuzima gushasha rero. Avuga gutunganya gushasha ibikogwa. Aho umaze gupfakara hari ibikogwa umugabo yakora nawe ucumenyera kubikora. Kuvuga uruhande rumuco b'umugabo. Tubijaga bafasoni. Abashinga naye bari ngaha, hari ibikorwa madame yahora akora utaho rukora ucumenyera kuba umugore. Ndabona umugabo araho yapfaka yamba musigira kayoya k'imyaka umwaka, niwe yakoza niwe yakaryamika byose. Bya bindi duhora twigisha abagabo ngo babikore n'abagore bakiri kumwe bakanka ngo tubagiza abayaya. Avuga les circonstances zirabigukoresha ku nguvu. Nuvuga rero upfakaye ocha ari uruhande rw'ivyundi yakora ucumenyera. Wari umugabo hari ivyo umugore yakora ucumenyera, ari umugore ari ivyo yakora ucumenyera. Tugire Kristo. Wara gutunganya gushasha ibikogwa, hama kwirinda kuguma mu maganya yawe, namaze kukivuga kugenda ukaja mu bandi, hanyuma kubona ibintu mu ruhande rwiza. Arimo ntiyapfakaye vyose aguma bibona mu dans le sens négatif, dans le noir. Il faut voir les choses de bon côté, ku ruhande rwiza akaba ariho ubibona ibintu, kabona ko ubuzima busobandana. Kira noneho mugipfakara mwese mukiburaho mwari mubakanye, mwari muzi ko biheze, none mubona byaraheze. Muri ngaha none byaraheze, muri ngaha n'ejo muzoba muhari, na hirya y'ejo muzoba muhari, n'abana banyu bazoronka ibyo bafungura. Kubera iki? Imana yaturemye, iyo Mana ni se w'imfuvyi, kandi n'Imana igwanira abapfakazi.
niho rero ntashikira akajambo ka gatatu, agace ka gatatu ngaho nyene. Amizero rero y'umupfakazi rero, upfakaye ntibihetse, upfakaye ntibihetse, uriyakira muri ivyo bigushikira nk'umuntu, mugabo ucubona aho ushira ukwizera kwawe rero, aho naho ni he? Ni mu Mana. Tu dois mettre toute ta confiance en Dieu, et Dieu sait tout. Dieu sait ton lendemain. Dieu sait ton lendemain. Imana irazi bizogutunga ejo, Imana irabizi rero. Igihe Imana yaha amategeko yayo abanyisirayeli, yaratanze n'ingingo zimwe zimwe ziyaherekeza. Mwumvirize ingene Imana ikunda abapfakazi cyangwa abantu bari mu magara make. Abari ngaha twahuriye mu mafungo barabizi, ibi ngira mvuge narabivuze turi kumwe nabo. Baratubwira bati mu gitabo cy'Iyunguka, Exode 22, chapitre 22, 21 à 22, on nous dit, baratubwira bati ntimuze mugirire nabi umupfakazi cyangwa imfubyi, niwamugirira nabi akandirira nzokumva amarira yiwe. Avuga amarira y'umupfakazi Imana irayumva n'ingoga. Mwumva yuko mufinishijwe, mwumva ko mufinishijwe, kandi mwarabyiboneye. Ni kenshi bagira bakurenganya uraronka umuntu arakuvugira. Aho umupfakazi ari aho mu Kinama yambwiye ati jewe nabyutse mu gitondo nzasanga mu gatongo kanje ibeni iseshaho amabuye, iyindi isesha amatafari, umugabo yiganza aje kubaka mu itongo ryanje. Agira ati je ndi imfuvyi, ukubaka mu itongo ryanje Imana izokuvuma, ntundenganye ngo nuko ndi imfuvyi. Acarungikangwa abantu bamutera ubwoba, mbya tusubiye kuvuga turaracukunitse. Ati muraniga mushaka kundenganya ngo ndi imfuvyi. Acayenga mu gitondo aravaria n'amaguru, acaraduga no ku kirimba kwa president. Apolisi baramukubita musubiza mu magombe, mu nyice nkeneye gushikayo ndamubwira amagogwa mbonye. Mo marahava aracengetera arashika. President acaramwakira. Ati nibiki? Avuga ati nyaguha president cyagatongo kanje barakantwaye. Ati byagenze ukunuku. Ati nivyo ari byo birashoboka. President ya telefone rimwe yasubiye inyuma asanga y'amabuye n'amatafari yose bakuye. Tugire Kristo. Imana irumva amarira y'umupfakazi. Mugabo yumva amarira y'umupfakazi ari kumwe n'Imana. Waciye ugenda kure yayo ntuzorira ngo Imana yumva amarira yawe. Aho duca tubandanya. Ego uzobikora azohura n'urubanza rw'Imana, mu gitabo cy'amategeko Deuteronome 10:17-18. Naho batubwira bati mu gitabo cy'amategeko akarongo ikigabane c'10 kuva ku karongo ka 17 gushika ku ka 18 batubwira bati Imana nkuru ikomeye kandi itinyitse, itagira nkunzi kandi idapfumbatishwa, iburanira imfubyi n'umupfakazi, ikunda inyambukira, ikayiha ivyo kurya n'impuzu. Mubona muri gusa muri gusa murambaye. Imana iraburanira imfubyi kandi Imana irabambika, Imana irakuba hafi. Ni nacyo bituma bajya abagore mpora mbona apfakara agace hitamo kwirirwa arasega mu ibarabara, si byiza kuko Imana irumva igisabisho ciwe. Nagenda akore n'amaboko yiwe, amagende nk'ubu twebwe dufise ibi by'imibano mito, tuweze ibi by'amafraternité, ibi bya groupe renouveau charismatique, jayo muri yo migwi. Ntacyo uzohura n'uzorara ubusa. Nta mubanyi washobora kukureka ngo urare ubusa uri bene aho hantu. Muzoraba ntibikunda. Tubandanye. Umuvumo urafata abarenganya imfubyi n'abapfakazi. Umuvumo urabafata abarenganya imfubyi n'abapfakazi. Dusomye mu gico gitabo nyene cy'amategeko akarongo ka 20 ikigabane cya 27 akarongo ka 19 batubwira bati harakavumwa uburenganya inyambukira imfubyi n'umupfakazi. Nuvuga hamwe mwebwe abapfakazi mubandanya mugendera iteka Imana yabateye, mubumva ko Imana ibagwanira, mukiyicubahiro n'abantu ntibosiboca batangura kubatinya. Turi kumwe ga yemwe. Barababandanya bakatubwira handi naho mu mazaburi bakatubwira bati
umukama Imana niwe se w'imfuvyi, niwe aburanira abapfakazi, ni Imana mu birimba vyayo vyerana. Yose y'imfuvyi ni Imana mu birimba vyayo vyerana. Mwamaze kuvyumva rero. Amazaburi Psaume 68 verset 6, Amazaburi 68 akarongo ka 6. None gushika ngaho mumva umupfakazi yo buriki sa mwe mwaciye mukwegera ko mbacaba n'umugabo w'abapfakazi mugabo mumvise ko bavuga bavuga bati ni wese w'imfuvyi nwaburanira abapfakazi, ni Imana mu birimba vyayo vyerana. Tugire Kristo. Bara gushika ngaho rero muri ko mwumva yuko umupfakazi ari umuntu akomeye cyane. Aho twari mu bwusure bwa kera. Mwumva ko umupfakazi mu bisanzwe amaze gupfakara amahungiro yiwe ni mu Mana. Ibisigaye Imana irahetse ikagira nte ikimenya amahungiro yawe ni mu Mana rero. Tugire Kristo. Amusuma twari duhejeje ihwaniro n'abapfakazi, umupfakazi umwe ataraza aramwira ati pati wabivuze nabi. Bavuze ko amahungiro ari mu Mana. Ngaho rero n'abandi amahungiro ari musi y'igitenki. Kuko ariho bagenda kudandaza. Baca baronka rasiyo. Kuko ariho bagenda kudandaza. Amahungiro ni mu Mana. Kandi ibi byose Imana yatubwiye ntibishobora kuranguka umuntu yireze gutyo. Kumbure kare hejuru nsinabivuze. Muzobona ko hariho n'abandi baca babafasha babapfakazi. Sibyo? Hari abagabo baca bigira babafasha. Abagiye kuba bagufashije kuba mu cyaha, Imana tuyisiga kure vya bindi byose, ya migisha yose, vya byiza byose kura ku Mana, ubuhejeje kuvyiyaka wewe nyene. Mugabo nkiri ngaho nyene ndazika imibiri bagora, kandi uwo mubiri utagora yo badakomeye. None ntimukomeye. Sebona n'amavuta bafata. None ko abagabo mu gukunda bakoresha amaso, niba babona bazobagomwa nyine, bazobegera babaramutse, bazobasaba n'ijambo. Mugabo kubw'uwe wemera ari intahemuka, ko twemera ari fidele ataduhemukira, nawe ntutegerezwa ntushobora kwemera kumuhemukira. Ngire Kristo. Tutuge mu bwuzure bushasha naho turabe ingene batubwira naho. Dans le Nouveau Testament. Abapfakazi bategerezwa kwitabwaho, kubungabungwa. Abapfakazi barabitaho. Mwarabibonye mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa, le livre des actes des apôtres. On a choisi les apôtres pour s'occuper des veuves. Abavuga abaza kwitaho imfuvyi n'abapfakazi. Ivyo birimo mu butumwa bwa Ecclesia. Cyo bituma mubona n'ubutwa batumiye. Birimo. Naho bamuza mu byisomera mu kigabane ca 6 kuva ukarongo ka mbere gushika ukarongo kindwi. Igitabo cy'ibikorwa by'abatumwa. Ikigabane ca 6 kuva ukarongo ka mbere gushika ukarongo kindwi. Ni naco gituma mu butumwa bw'ingo n'imiryango arimo ikigabane kiraba abapfakazi. Hariya mu iparuwasi wanyu rero ijya komisiyo ijeje ubutumwa bw'ingo n'imiryango niyo abitaho ribatumira mushike mubishuza n'ideni babafitiye. Abitegeye bavise n'inyigisho twabahaye bazoza barabaha, muzobabwire bazibahe, babahamagare, babahakanya ko kuganira. Mu maparuwase yose ariyo komisiyo ijeje ubutumwa bw'ingo n'imiryango. Mwava mubwira muti twebwe natwe tudasengera muri Katolika tuzobigira gutega pati. Mubana n'abandi hajya mu kibano. Sibyo none turagenda kwisengero tugasenga mugabo dutashe twese tubana mu kibano hamwe. Noho ivyo byiza turabisangirira hajya tubana mu kibano. Dazi twebwe abarundi urugero turiko uwo mudasenga hamwe agwaye ntiworeka kumujana kwa muganga, mukamo bikora muzamura abapagani. Sibyo? Yego nuvuga twebwe turagenda tugasenga ibiza twaronse tugeza aho tubaye tugaheza tukavyamisha ivyamwa by'urukundo. Cyembandanya umutumwa Yakobo nabatubwira ati
ubuyobokeramana bw'ukuri butagira akanenge imbere y'Imana ariyo data si ubundi atari ukugendera imfubyi n'abapfakazi mu marushwa yabo no kwirinda agatosi kose kuri iyi si. Kugendera imfubyi, kugendera abapfakazi biri mu butumwa ngombwa umuntu wese yamenye Imana ategerezwa kurangura. Akajambo ka nyuma muri aka gace nyene turiko tubereka ingene Imana yabahaye ikibanza cy'iteka, dusome mu ibaruwa rya mbere Yakobo ikigabane cya mbere akarongo ka 27. Yakobo ikigabane cya mbere akarongo ka 27. Muce mwisomera rero ibaruwa rya mbere rya Timote. Donc la première lettre à Timothée, chapitre 5, versets 1 à 16. Turi kumwe? Ibaruwa rya mbere ryandikiwe Timote ikigabane cya 5 kuva ku karongo ka mbere gushika ku karongo ka 16. Ngansi ndinze kubisoma, muraza kubisoma muhira kuko ari ijambo ry'Imana nkeneye guhereza ko niryo nza gusoma. Turaba amajambo nyamukuru dusangamo. Baratubwira bati abapfakazi nibubahwe. Donge nitegeko kububaha. Abapfakazi nabo bubahe ababo, abana, abuzukuru. Abapfakazi mwubahe, ngo namwe mubaha abanyu. Mubaha abana banyu, abuzukuru banyu. Hama mubabere akarorero keza. Ndashimira cyane abapfakazi barera neza abana babo. Abapfakazi bakundisha abana babo gusenga. Abapfakazi eka bitwara neza cyane. Ari akarorero nkunda gutanga ndiko ndigisha ugwaruka. Nkaho karorero ndagatanga kenshi, murashobora kugabwira namwe bw'abana banya batarakumva. Vuga uyu mukenyezi yapfaka yafise umwana umwe w'umwigeme. Uwo mwana umwe w'umwigeme yaramukunda cyane. Kandi aramubwira ati mwananje, nzokurera ntacyo uzobura, nzokwitangira ibintu byose nzorondera ni gwawe, nawe ntuzumpemukire. Umwana imyaka ya mbere aragamburukira, nyina aramugamburukira cyane, arashika mu gihe cy'ubuyabaga rero atangura gukubagana. Nyina aramuhamagara amubwira ati mwananje narakubariye, nshaka nzogusohore, nzotegwa iteka ry'uko abantu baza gusaba irembo. Biya baje gusaba irembo bavuga ngo iki? Oroye gusaba inka y'amaguru ane. Y'amaguru angahe? None muri inka sa inka muntu ati ndashaka ko bazontera iryo teka ryo kuza gusaba. Amuno mukobwa azatangura kuzarakundana n'abagenzi, batangura kumwigisha rero ingena kunga ayo mategeko ya nyina muhira, baramwigisha ingena bigira amanyanga y'ingena bigira, babimwigisha. Niho rero umunsi umwe nyina yari yaramubwiye ko samo yazokwama yatashe. Noro musumwe basoka rero n'umuhungu cyagenda kure, bazabona sambiri rabagereye ko batarata. Nyina nawe muhira yari yavuze ati je umwana wanje Samoya ntiyahorigera tarata. Atafata imodoka yagiye umubanyi yarafise imodoka mugira ati tuje kurondera umwana wanje, yagize isanganya, yagize ingorane ko isa ntiyahorigera tarata. Ababanyi muri gwa rukundo nyene barazana imodoka baragenda. Muri yo modoka azamwa ababanyi, mwenye modoka n'undi mubanyi n'uwo mugore batatu. Wa mukobwa nawe iyo yarari basoke na wa muhungu, ubwenge bugarutse bavuye mu vyabo, barabona yamasagetse ati mama arakwica. Bafata imodoka baca bagira ngo mu 150 kugira bashike muhira. Bariko baraza nawe abavyeyi bagiye kumuraba, mwara akabonya ku kantu kuri WhatsApp yomo imidugikira gongana. Iyo nyene uwo mudugu urimo uwo mukobwa n'uwo mudugu urimo nyina wiwe. Iyo midugu igonganye, umukobwa aja muri koma, nyina nawe yari yapfuye kera. Ageze mu bitaro avuye muri koma iminsi yeze, niho yavuga ati iyo numvira mama simba ndinga. Aho rero ntiyari bwamenye ko nyina nawe yapfiriye muri wa muduga bagongana. None niyabimenya azifata gute? Tugire Kristo. Wala munumva yuko uwo muvyeyi yari yakoze igikorwa ciwe cy'umuvyeyi. Nawe uri ngaha rero nico gikorwa utegerezwa gukora. Ari abantu ngaho yapfaka acatwagwa n'imibabaro no kwihebura, agaca heba kurera abana biwe. Ubuhomvye cyane.
umutahe munini ni kwitangira bajya bane ubusigaranye. Utararonka umwana nawe ntiyihebure. Utararonka umwana hari abaca bigumira uko, hariho n'abaca basenga Imana ikamuronkera uwundi mugabo, Imana ikamuronkera uwundi mugore. Umwe wese rero yiyumve mu buzima aba arimo. Arongera akatubwira umutumwa Paulo mweranda ati umupfakazi w'inyakamwe arashira umwizero wiwe ku Mana, yigumye mu gusenga no mu gusaba ijoro n'umutaga. Upfaka itararonka umwana rero shira ukwizera kwawe mu Mana, wigumye mu gusenga. Nivyo Paulo mweranda atubwira. Arongera akavuga ati uwishinga ibimuryohera aba yapfuye naho yoba agihema. Umaze gupfaka rugatutwagwa n'akaryohera mubiri naho woba ugihema uba wapfuye. Ko umaze gupfaka rutegerezwa kwiha discipline nshasha, sivyo? Atongera akatubwira ati mu bapfakazi b'ukuri harimo utararenza imyaka 60 kandi yamenye umugabo umwe mu buzima bwiwe, akora ibikorwa vyiza, arera neza abana biwe atigeze yimana indaro, yogeje aberanda ibirenge, yatabaye abari mu maganya. Uwo niwe mupfakazi w'ukuri rero. Bisubiremo. Umupfakazi w'ukuri ninde? Utarenza imyaka 60, utarenza imyaka 60 kandi yamenye umugabo umwe mu buzima bwiwe, akora ibikorwa vyiza, arera neza abana biwe, atigeze yimana indaro, yogeje aberanda ibirenge, yatabaye abari mu maganya. Oro mupfakazi urakora ibikorwa vyiza vy'urukundo. Umupfakazi niba biheze urakora de bonnes actions. Aya abapfakazi aguma arindira ngo abariwe bakorera ibikorwa vyiza. Oya, bikore nawe ni uhezagirwa. Bikore ni uhezagirwa nawe. Nuko ngire Kristo kuba rero intahemuka niho ngiye kurangiriza. Ni ibaruwa rya mbere ryo mutumwa Timote ikigabane ca 5. Ivyo byose ndiko mvuga birimo, biraho nyene muraza kuvyisomera. Kuba rero intahemuka tugire Kristo. Ubu rero ngira mpaguruke kuko iyo ugira urangize niho biba bigira bikomeye. Tugire Kristo. Imana yacu ni Imana idukunda cyane, kandi Imana yaturemye dufise ko umugambi mwiza, ituremana agashusho kayo, duhamagarira kuba abana bayo, tubiba mwibatisimo, sivyo? Duhamagarira kwishushanya n'umwana wayo Yesu Kristo. Yesu aratubwira ati buri umubiri wanje kanyona amaraso yanje muri jewe nanje nkaba muri we. Ama Yesu aravuga muri cya gisabisho cyiwe ati dawa bo wampa shaka yuko ahondi nabo bahabana nanje. Twaremewe kuzobana n'Imana hehe mu ijuru. Mwibuka rero yasezerano wasezerana n'uwo mwagiranye indagano. Waramubwiye uti ugwaye cyangwa ukomeye mu buyigwe cyangwa mu marushwa, nzogukunda ndagusonera iminsi yose y'ubuzima bwanjye. Imana ikirabafatanya ibagira umubiri umwe. Hama Yesu yaciye aza aratubwira ati ntihagire uzotandukanya b'Imana yonyene yifatanirije. Urupfu rero iyo ruje aba separation decor n'ibindi, mugabo mu Mana y'Imana yadufatanya turagumana no twari twubakanye. Igihe rero tugiye kwakira Ukaristiya tugire Kristo, turasubira kunywana kubw'ukwemera kwacu. Kobwo urugero kukwemera dufise, turanywana n'abacu bapfiriye muri Kristo, basinziriye muri Kristo. Nezerwe rero baya mwari mubakanye turacari kumwe muri Kristo, turabandanya tumeye duhura muri Kristo. Nico gituma rero sinshobora guhemuka. Nuko kudahemuka nuko kugumiza umwizero wacu mu Mana rero. Cyo gituma dusenga tugabandanya turonka amasakramentu kugira ntiduhave dutirigana, ngo duhave tuja kure y'uwo y'Imana twemera be no kure ngo dutirimuke no ko twari twarakunze. Tugire Kristo. Niho rero ntandabatumirira kumenya abahiriwe rero abaribo, kuko namwe muri mu bahiriwe ari naho nshyendangiriza. Ko twari twavuze ijambo ry'umutwe ryariringo ryavuga ngo ubudahemuka mu buhigwe no mu marushwa. Waba uri mu buhigwe
ntuhemuke, waba uri mu marushwa ntuhemuke. None kugira ntuhemuke nuko uba muri abo bahiriwe rero. Yego, ndabasabe muhaguruke twumvirize iryo jambo ry'Imana. Donc Matthieu chapitre 5, 1 à 12. Matthieu 5, 1 à 12. Matayo kigabane cha gatanu kuva ku karongo ka mbere gushika ku karongo ka 12. Yesu abonye ishengero rikoranye aduga ku gasozi, amare kwicara abigishwa biwe baramwegera, araheza atangura kuvuga abigisha muri aya majambo ati: ahiriwe abari n'umutima ushima ubworo, kuko ubwami bw'ijuru ari ubwabo. Hahiriwe abari mu marira, kuko bazohozwa. Hahiriwe abitonda, kuko bazotorana isi. Hahiriwe abashonje n'abanyotewe ubutungane, kuko bazoshira ipfa. Hahiriwe abagirira ubuntu abandi, kuko nabo bazobugirirwa. Hahiriwe abari n'umutima mwiza, kuko bazobona Imana. Hahiriwe abaremesha amahoro, kuko bazokwitwa abana b'Imana. Hahiriwe abahamwa bahogwa ubutungane, kuko ubwami bw'ijuru ari ubwabo. Muzoba muhiriwe nibabatuka bakabazigiriza bakabaremera amabi yose, muhogwa jewe babesha. Muranezerwe muhimbagwe, kuko impera yanyu izoba nini mu ijuru, n'abahanuzi babatanze nuko babahamye. Shimagiza inkuru nziza ya Yesu Kristo. Nicaye. Murumvise rero abahiriwe nabo rero. Umuntu ahiriwe nuguma mu ishaka ry'Imana. Umuntu ahiriwe n'umuntu ibintu byose bishika avyakira mu ishaka ry'Imana kandi ntiyigera ahemukira Imana. Ndabaremesheje rero umukama bahezagire rero. Mwumve ko Imana ikibakunda cyane, kandi mwumve ko mufise icyo mushoboye, kandi mwumve ko mufise agaciro muri ekleziya mawe wacu. Hama muterera ibyo mushoboye mwitange, twubake umuryango urangwa mu rukundo. Imana nayo ibugururira imiryango n'imigisha. Murere neza abana Imana yabahaye, mwame muhezagirwa. Tugire Kristo.